muthenya wa muthi tugukorwo twina ndereti egie technology kana egie maundu megie uthii wa nambere tondu oria maundu maraikara magicenjagia noguo thi nayo rathie gicenjagia. Technology ri yukite kwagirithia makiria kana guthuka. So technology it's meant to make things easier and more convenient. No muthi tukwari horo wigie AI. Theri haha wega. AI ni artificial intelligence, the artificial insemination. AI, artificial intelligence, ni machine she adopted human-like features, capacity ya gwiciria, capacity ya go solve problems. Tatuira atiri miekeria irithini wa technology ihana ate. Kuri AI ira simulate ikona hari ogwo hahota kugia ma accident, iga clear traffic ya area yo before anything happens, nekera mathibitari maria mari area yo something is about to happen, go kona upsurge ya andu maroka thibitari, so iga clear ginya madagitari niguo andu matigako. What do you mean? Urauga ntarudi na kambuni yakwa, my company is a startup. Urajira niguhota gukorwo ngimenya ura ingiran kambuni yakwa menye maundu megie vision. No ugirizi henya. So kambuni ngioka kuri nini na mauge riure twina marketing department kana nturajia kambuni na tutirenda kuhaya marketing department andu anga 20 tugene kambuni nene. Now go automate the process yaku from the beginning to the end with very minimal human intervention. With very minimal human intervention. So togo tumira applications nyingi cia AI from GPT yenyewe. AI no ri ndigutuma toguo wagweta tondu tumenyerete gwika maundu na njira ya unduire kana the traditional way. Ndigutuma andu aya amwe ao mage mawira. Acha ndigutuma andu aingi muno makorwo me unemployed. No menye tukiaria ri turari horo wigie bururi wa andu mena, I think we are at 68% unemployment. Imagine. Wewe munini urarega kulearn technology niki. Yeah. So tugaga dogeri wira waku ndoko replace one machine no ni uko replace one mundu understandaga machine icio. Ati mwana wa mu Chinese India, China agifango maundu ma coding. Wena urathie kuria ngara gwetha matairi makuru. Na saiso. Atathikati. Saiso. Ateide. Atedoshi masoke mathi on the same platform. How? In a technology filled world, AI gotiko ndo egothie. Netare atu abitaga computers. Andu aingi ni makoretwo makiuria niki kiega kugura mugunda kuma kuri mundu kiumbe kana kuma kuri kambuni, na ni moguni mariku ungiona ungiora na kambuni kana na mundu kiumbe. Na turari uguo ni tondu wa maundu makoretwo makionekana kambuni kahingura ikendia migunda igacoka ikahinga, mundu akahingura kambuni akendia migunda uhoro cio gathira. Tareke twirwo ni Raphael Ndung'u kuma KURIA Zuri Springs uhoro wigie kugura mugunda kuma kuri individual kana company. Ndung'u. Okay. Reke njuge kindu kiria gibata muno thiini wa thogora wa mugunda no ni eno ni courage muno mundu ungijuria kugura mugunda kwi mundu kiumbe kana gwi kambuni. Okay, indo icio ciari ti njuru. Fata kindu gibata muno ri ni reputation na kumenya kindu kiu urathi kugura kana kindu legit. No in this case ri how digira ku educate mundu na kugura mugunda kana kunyereria mundu na kugura mugunda wa kambuni ni ukorwo wi mwega muno na gitumine giki tondu uyuka kugura kindu kiu giaku uyuka kugura mugunda waku kana uka kuigithia kambuni ni ko ithiete makinya meri mbere neka kindu gitagwo due diligence koguo kumaanisha kambuni ithi kugura mugunda ucio nigetha icoke aje kwendia ori ni mabitha mageko twiria makamenya kindu kiu maragura ri kindu kiu kana kindu kiega. Koguo kambuni ko yambite kaigira resources yayo commit resources yayo haria nigetha ikagura mugunda ucio nigetha yajie gutinangia yuke kwenderia. Koguo the moment be uroka kugura ri uka kugura kindu uramenya wega ni uramenya kindu iki kambuni irakwenderia ni kindu kiega tondu ori ni yambite igoka commit resources yayo. No nyingi no nginya urore kambuni ina irakwenderia ri kana kambuni ina wigiriki ni kambuni na reputation njega nyingi ndwathi kuigira mbeca ciaku handu coke nyingi tukene cia ukinywa mai. Zuri Springs makoretwo makienderia andu migunda kwa ihinda iraya na ungienda kwaria nao namba ni 0709 441 441 sales@zurisprings.com. KURIA TV, be a champion. Tago Nyandia, Gachago. Tutakagira kuheana ngano. I am what we say at the intersection of technology and AI. So heana ngano through technology. Yes. Tajira atiriri uciaritwo ko? Njiarirwo Nyeri, no aciarirwo maikaraga na nyuki. Njikaraga na nyuki? Umaga na nyuki? Nasha. Njikaraga Lavington but. Uikara Nairobi riu ino? Yes, njikaraga Nairobi. Uciarirwo Nyeri? Njiarirwo Nyeri. PGH, Nyeri, Gatito. Even one Rose Gatito. Na Wambogo farm.
those are the two places tuikarite ithuĩ. Na maundu maya wamamenyeire Nyeri kweli kana nĩ cukuru wathire njega? No, I'm just saying atiriri ndwĩ rĩu andũ a Nyeri kaingĩ na kaingĩ to Nyeri ona haha etagwo rari ona haha Gikuyu he mũndũ ũtoĩ maũndũ macio ũramenya wĩna maũndũ maingĩ mũno no nĩ ũgĩtwĩra. Nyandia, wathomeire thukuru ĩrĩkũ? Ndathomeire Templed Primary School Nyeri. Yes. Ngĩthiĩ Chinga Girls aya gwa Kibaki. Arafu ngĩthomera Kenya Methodist University ngĩgĩa degree ya software engineering and networking. Ngĩruta IT na coding for a few years no kwĩragwo mũndũ nĩ acokaga kũrĩa umĩte. So ngĩona nĩ ndĩra struggle kũrĩ kĩndũ twabundithirio that DNA has memory. Wagĩrĩirwo gwetha kũrĩa andũ aku maumĩte, andũ anyu maumĩte, kĩrĩa matagianaga nakĩo, what came naturally for them. Torĩa ũkoraga kũrĩ andũ matastruggleaga na mathabu, kũrĩ matastruggleaga na sciences, kũrĩ matastruggleaga na Gĩthũngũ, Gĩthweri, indo ta icio. So I've always been someone uhotaga kwarĩria andũ. I can craft stories. I can sell products. Nĩ hotaga kwethera solutions iria ira match na andũ. I can match people to solutions. Okay. Na nĩ ndageragia mũno gũcokio hau nĩ mentors nginya ndĩ campus. No ndiendaga go stick to software. I just wanted to stick to software. So life happened. Gĩcoka cukuru during COVID. Gĩthiĩ CIM in UK, gĩka something called chartered marketing. So I'm a chartered marketer. Chartered marketers are creme de la creme of marketers in the world. It's the toughest marketing course in the world. Yes, and then the rest is history. How long? Wekire kothi for how long? 2 years. It's a very, very intensive course. Nĩ njega mũno. Njĩraga anyone ũrenda gwĩka marketing. Onaweka marketing degree, ginya masters. Gũtirĩ kĩndũ kĩhutĩtie CIM. Important muno uthie Chartered Institute of Marketing. Nĩ marĩ gũkũ marĩ Strathmore, marĩ kũndũ gwĩtagwo ISA, International School of Advertising, kũrĩ Simon Page, kũrĩ kothi wagĩrĩirwo gwĩka if you're in marketing or advertising na communications. Ukienda gũkinya level fulani, you need to. So njĩraga andũ othe mathiĩ hau. Ndakũrigwo tondũ wa rĩrĩ, ũngĩrora airĩtu aingĩ-rĩ, airĩtu aingĩ tũmonaga marĩgĩtarĩ, tukamona mawakiri, tukamona nurses, tukamona HR. No wendi ũcio wa kwenda maũndũ macio ma marketing kana maũndũ ona ta maũndũ ma computer na andũ anini mũno nĩ tugaga nĩ male dominated. Rĩu ũgakorwo ũcio nĩ ũndũ very interesting. Rĩu-rĩ tũkĩhahegie industry tarĩu ũngĩrora kũrĩa tumĩte-rĩ nĩ ndĩrona tũrahũrwo mũno ithuĩ and especially Agĩkũyũ. Twĩtĩkĩtie mũndũ athome andĩkwo wĩra agũre broti ĩngĩ agũre broti ĩngĩ ng'ombe ithatũ agũre ng'ombe ambĩrĩrie gwaka nyũmba cia gũkomborithia na nĩ merutagĩra mũno. No rĩrĩ kwĩna mĩeke mĩingĩ mũno thĩinĩ wa technology ĩrĩa ithuĩ tũtarahota gũkorwo tũgĩtap tondũ tũreka maũndũ marĩa twekaga traditionally. Nyũmba cia gũkomborithia, ũrĩmi, kũhanda mbembe, gũthondeka rũnjingi, bed and breakfast. Ũgacoka wakoira kagombe kau atĩ tũtiregũraga iria ithuĩ tũrĩkamaga from here. Twĩkore. So tatwĩra atĩrĩrĩ mĩeke ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa technology ĩhana atĩa? Mĩeke nĩ mĩingĩ mũno. Ginya farming, ginya kũrĩma kwenyewe thaa ici, it's agri-tech. Yes. Kambuni iria nyonete cibandĩtwo the most in Africa is anything to do with agri-tech. Ginya greenhouse cia thikũ ici itirakwo the normal way. Yes. They have AI in them. So ũngĩkorwo ũreka ũrĩmi na ndũrarigitani ũrĩa kwagĩrĩirwo gwĩkwo, you're still working too hard. Not working smart, working hard. Yes. Na hĩndĩ ĩyo rĩ kwĩna technology ona waka greenhouse yaku thimũ-inĩ yaku nĩ gũgũteithia ku regulate temperature ya greenhouse ĩyo, nĩ gũkwĩra kana humidity it's too high, nĩ gũkwĩra mũthanga ũrĩa ũhana, acidity ya mũthanga waku, indo ta icio, but we ũrenda bado kũruta wĩra ũrĩa mũritũ. But there is technology. Mathaa mau ũratũmĩra kũruta those tũmaũndũ tũu tũnini tũrĩa ũngĩ-delegate kwĩ technology. You're wasting time na ũngĩakĩte greenhouse ingĩ cia kũmanajaga. So technology, it's meant to make things easier and more convenient. Maũndũ magĩre, maũndũ matuĩke ihenya. A good example, ũrĩa ũkwaragia mĩgithi, ngwĩciragia ũhoro wa Singapore. Yes. Singapore thaa ici mara simulate ministers, AI ministers, which I think ona ithuĩ twĩ handũ harĩa tũkinyĩte kũringana na ũrĩa kũrathiĩ thaa ici.
we are ripe for AI ministers. Nona kana mundu ungishadow minister but ti mundu ni technology running a ministry. Tondu ta imagine so AI Singapore maheirwo ni Google technology about 4 years ago. Yes. Ma simulate scenarios mone kana AI no iran fururi. To some extent. So kiria ma created any simulations cia finance, cia education, na cia thifitari na itagwatia faramafara. Yes. So they see what they have. Urakora kuri AI ira simulate ikona hari ogwo hahota kugia na accident iga clear traffic ya area before anything happens nekera mathifitari maria mari area something is about to happen go kona upsurge ya andu maroka thifitari so iga clear ginya madagitari niguo andu matigakue. What do you mean? Yes, it simulates situations. So ugakora scenarios cause if you simulate something 1,000 times no one a scenario you sure that should happen. Yes. No one maundu maria mothe magi happen because of that one action. Agikoro no ikyo wona e prepare for all the 1,000 scenarios. Turaga go adopt niki. Yes. Nigo turaugaga tukoga atiriri. And the AI minister does not need per diem, to put it very bluntly. Yes. So Kenya ungithondeka ministry tare na bia handu ikureo utingime embrace. Imagine if finance ranirwo ni AI to some extent. Don't get run. I understand finance is very, but I want you to imagine if there was at least one tool intelligence ira run ministry to finance besha. So besha shigiuma in any ministry in any county nirona kuria besha icio ciathie besha shiroka na nirahota ko balance ni kuheana red flags, green flags, yellow flags ni kuhota gutaura anything iroka thiine kauga hawo ni guthuka ici ni ciauma gutire besha cingiuraga uria cirora tha ici turaga ndaigure president one ndamurite kiuria kiu State House augire o muthenya billion. Can you imagine 2 billion untraceable? I wish nginya not to trace tuge okay sawa aya ntu akimenya no acio aya ntu amenya kuria ciathie but if we adopted technology we na no menya Kenya we are so forward tukoragwo tu better muno maundu-ini ma technology. Yes. We have among the fastest internet in the world but somehow adoption is slow. How is it that one of the best countries in technology if you need to raruta AI document ito at least 1 month 3 weeks ago, 3 weeks ago. Imagine I love we air they get on AI to make it even worse they thought they get away they get on no I could get president with nego ba speech imagine muthenya ona de go edit ona hanini ekiroka mugambo kai nothing so mara adopt kuria makwenda no de go adopt in the right ways. Okay. We need to we warora ri na ritho riaku na gukorwo uthiite mabururi na ku interact na andu wonaga thina witu tari uriku no gwitigira change kana no kwenda tu gwika maundu uria twika kama kawaida kwenda nyonaga ta tuyendete makiria tidhu especially the leadership. I don't think no convince daishi politicians ira makoragwo kuo kwe no mwe twendete ta Kenyans gutire tamenya na nikio marathituka ati umwe kindu kia happen Kenyans react ria react online nikio mararakara matingitikia tondu you hold yourself igoro fioro na tauri gai wagirwo ku support wagirwo kurira nawe tukuiguire tha tugiaga na riu tondu matirona ogwo ri ni maramaka muno matiretikia because ni kwenda na kwenda kwa ndigwiciria ni kwenda kawaida ni kwenda to an extent magatume na ithwe andu kawaida. I think ucio niguo thina tukonaguo ni kwenda riu ri touga AI na ndaba gutaura tondu andu aitu nao ni andu angi tatwire AI de ki na tukaturehe githomo gia technology uthie maundu na njira huthu muno utwire AI ni kuga ABCD oguo tu. AI artificial intelligence ni machine she adopted human like features, capacity ya gwiciria, capacity ya go solve problems, capacity ya doing tarure. I have an AI agency itagwo Minty Line kiria njikaga no automate processes cia company so company igioka kuri ni na mauge riu twina marketing department kana nturajia company na tutirenda kuhaya marketing department andu anga 20 tuge ni company nene no go automate the process yaku from the beginning to the end with very minimal human intervention with very minimal human intervention so togo tumira applications nyingi cia AI from GPT yenyewe iri andu moe kawaida na ruthina ni atu andu matikaga anything beyond no mostly ni ya githungu no ya correct githungu
Grammarly. Grammar punctuation marks how de kira how maheti atamenya taro unge imagine ugethie go pitch taro nginya tawe in business for long. Yes. You can imagine how long mundu atikaga go create pitch ya company to get a ABL. Athi go pitch ya ABL ni urenda biashara yao. Iyo ni process ya mieri tairi. Kweka research, competitor research, whether gagetao, makagati ya besha, how much kweka advertising. But when AI within one day now create pitch there. Rugado. There's so many at any point. Gorago geran AI tools ta 30 at any given point. At that. Koge kombagare bodere. Korage kobare ndogage tutatira bure wa korake ruta wira he thacika no yu. Nikia hataka ko automate processes. So tutogo 30. Yes, at any given point. What uguo? Yes. Atago. Yeah. So tu kiria wekaga negotiate uga create logics ciako tumashi twike kindu gitagwo AI agent. So now heane prompt imwe sentence kana ga dictate on my phone kana on laptop anything. That dictate ego thie ginya create ginya podcast na post ile social media. Na mugabo wako no record mugabo wako ande wekire AI ine rire itarenda kwaria taredu niguo Elvis ekaga ni Elvis niguo ekaga ru Elvis recordaga mugabo wake rire anogete niguo create content ri ame heaga uri agirwo gwika igathie tu na mugabo wake iga create content ru andu mageciria ni moraria na tiwe the same AI niwe imwe kagate video ciake ika dissect video ciake ika decide ni iriko iguthie TikTok ni iriko iguthie YouTube. So GPT, for example, adware mari ha GPT turehaga uma $20. $20 wena access no wekire kabuni ginya taigana theine Iran na GPT yenyewe in their voices, in their pros ginya no medictate beforehand umere oyo client wako ni Jeff akwario Gikuyu o hemansas mage bother na Gikuyu. It will do that. Yeah. So afu gathi tools igeta gamma.app gamma ni thondekagira presentations gameheo line imwe gamera I'm going to Jeff KURIA's interview draft me a marketing proposal for him ikahe proposal in depth na bisha na videos igeda everything iko dutera how in like 2 minutes era kanya mudara thondekaga ka nyibwire toina gatene twiciana waciririkana wakariro so hai ho yathire hau gamadrek era na ginya ka video riu yathondekire ka video irajurio kwenda gatwana tukiina ukwenda twikirite atia riu ndina ka video kau kanyuma kau na ndo wega muno it's and then kuri part very important also okay kogwa other than go collect history na ko make sure ni turaririkana ro tukoragwo taru kuri andu marame feed history ya Gikuyu na maundu ta macio niguo ginya tutikariganire tondu rimwe tutikariganire ni kuria tumete tondu hau niho riu turorete gufundithiria ciana citu unduire witu it has to be through technology gutirio ndungitungika hau niho turi thaici andu matiragura buku physical uri andu maguraga buku. So there is that important part aria twagirwo go feed the right history tondu andu ero matigera story itu matigehana story itu story ithu to history itu. So ni important ona tools ici cikiuma thogo-ini ciakinya guku twi trainire kana twi yakire cito with our own looks with our own feelings with our own emotions with our own history tondu twaga someone will tell our history for us. AI no ri ndigutuma toguo wagweta tondu tumenyerete gwika maundu na njira ya unduire kana the traditional way ndigutuma andu aya amwe ao mage mawira ndigutuma andu aingi muno makorwo me unemployed no menye tukiaria ri turari horo wigie bururi wa andu mena I think we are at 68% unemployment. Imagine 68%. No menye that 68% ri neo namba ya mbeũ njithi aria me bururi-ini that's a population actually yes so tatatheria hau nigetha mundu ndakahuye atiriri hi nyamu ino ni ndamathie guka gutulinira maundu kiria nguga first of all you can imagine agikorwo 68% neo youth diranaga statistic igeira rutirwo median age ya Kenyans ni 20 years shock direte kagia we are very turifururi wa andu anini ugikwo we munini urarega kulearn technology niki so tugaga ndongeri wira waku nduko replace one machine no ni uko replace one mundu understandaga machine icio nikio arala no pass naguo ngioka mwire angake agukira shasha ni joy nigutumira so tondu cikumu enable we no weke podcasts ikomi mara moja na no ashi edit in one day as opposed to
before uri arakara as opposed to as opposed to regiatekaga thiko ithatu thiko inya so ira create more opportunities nyori okumira but ndungirega gutumira AI at this point no mwaka in business in influencers daishi kabuni cia yakire AI influencers ciao yes ndio nginya adverts irathondekwo guo riu advert ikara atene turathia hau tugaikara tene brainstorming tukarucine tugatinda kou twina ka padm kwina sai wa thainya lunch sai wa thai na billboards onata billboards shingana ciire AI images yes a lot of them and it's key todrure goka create ka image on Midjourney ka image kau ndegekire app etagwo Runway ML ndimehe instructions ndimereka yetu gaka da create hari ndirenda ka wave na kauge sasa create ihenya kana igitagwo pencil afu pencil iyo create advert ya Facebook nona ni andu igana how dig apply dig adiketa maruta erocio wako gukorwo kuoya ko humanize hanini tuge gwendaga ta githweri gashenga ki na no ikyo guo bado jikire gashenki ndimekira application epostwa so it is adapted ni wira wakwira iraku raithiria wira so to mwaka tutinde tukihurana ndukihurana na kindu kiri haha na gutiri undu how big is technology in the 20th century how big is technology it's very small kuri data yo irwa we in the era of kuri era maramita ya AI it's almost at infancy yes it's at infancy na nigwera makia ndoguko I know it's a zygote gutire kiri akiriho what is coming is insane na I think nikyo jugaga mundu akinya handu akaenebo kuthaka na indo imwe kana kuma bururi one uria maundu maingi marekwo kana guthi ginya makambuni sometimes ona ti ja bururi tondu kuri kambuni goko bado marutaga quite amazing things na AI othie tu wone kiri andu mareka na technology wiro uria marakuraithiria wira ugatuika very simple ukenda ginya wira waku Hado hauti dokinegana so if you look at our education system na dio kane Kenya kane mafururi magi our education system ikoragwo tuthomithitie ati uthome wandikwo wira wakorwo wi kiongozi wa kesho but ugirwa mafururi ta China andu acio makoragwo na ugi muno wikuraihu muno no mwana wako atari mwana wako na miaka 3 kana miaka 4 abagiria tena ithu tubagiria mundu munene riu kufundithia ngui ngoro new tricks mwana wako thaichareka coding miaka 7 di kwenda jokes icio ona hani na nikyo ndiroga thaici no mwaka technology trainwo keithue niguo atige kwirwo history to ne andu aja tondu rure mwana wagu wa miaka iyo arathi gu compete na mwana wa China na mwana wa UK na mwana wa Singapore tondu huo niguo rugo githiete the world is now just one global village rure aho compete atia agikorwo ndari na capacity muhe capacity iyo ati mwana wa mo Chinese agifango maundu India China agifango maundu ma coding wena urathi kuria ngara gwetha matairi makuru na saiso atathikati saiso Ateide Atedoshi masoke mathio the same platform how in a technology filled world todo AI gotiko ndo egothie netariria twambitaga computers aribo marakarete to high school todo rithe twatumira calculators na era ya computer ni oka so no mwaka shi adopto it will not stay thaishi no tari computer wake ginya nyumba amenya AI same thing okay wauga atiriri ithu twere arimi wauga AI ni guteithia ginya murimi wa mimera wa mahiu kane nguku kane ki all the fields ni well sorted ni na ginya ndore methaga funding no menya twethaga funding no mwake korwo na angle itiguo ndeuga ta tondu ni clients twethaga funding ciaja ici metaga seed funding seed 1 seed 2 ugakora nyitithania urimi waku whether ni wa dairy kana ni wa kurima mimera kana ni ki unyitithania na just a small aspect social CSR of course social aspect na technology aspect it's very easy gukaguthondekera presentation tukathi tukatwara niguo twaje kugia funding niguo ginyo ukure na fundithia andu angitawe tondu taruri urwana farms ici cia dairy cia Spain nako uria ma control ginyo uria ng'ombe cia wira kamu ya grade amazing things
that is the future. Not turege na tukwame. Yes. But no toria politicians maigiririo urimi, especially wa iria. No toria maraka dairy farms share. Yes. They're employing technology. Nikio mbwe ona ngio kendia iria riake uria kwenda kwendia ri. Ng'ombe ni nyingi na wira wake ni ihenya. Ni automated process yake. Yes. Riu were ukingangana na ng'ombe ciaku 10. So question, do you need data kuthoma de modo very green model in ma AI. So ni kuri kothi irathomwo kana ni gwithomithio uguo guku mtani kokresine download ChatGPT. Use it for teach me go chat. I want to write a memo to my guys. Okay, kirega gutumira wisukuru na mwaririe GPT gikuyo ne raigua ni naigua anego gucokeria abugo niguo guthoma makiria kwaria gikuyo gikwanyu. Yes. Shukuru ile kwa OpenAI company ya GPT nere shukuru na ni free. Guthoma ni free. Yeah. How long gutake how long? Speed yako kana goko dependera masiarira na masiarira dike roga ndo mathabu nao kwero magiga process leo mundu ungithira na certificate ikara miaka 5 agikanyita eni andu mendaga guthima shukuru guthoma ki shukuru andu enyewe yare maraka AI ici mena shukuru ciao na shukuru ciao ni free menda guthomithia andu as long as wina internet na thimu kana laptop kana kidu the OpenAI learning platform kwina arimu na practical lessons go learn for free ugathoma nigetha hote ukuru kimenya. So how do gwetire wa business urauga ni tarude na company yakwa, my company is a startup, urajira ni guhota gukorwo ngimenya ura ingirani company yakwa menye maundu megie vision no ugirizi hanya. Actually I hope at one point not weke live tika umode any other day to live examples to create company na AI to create logo to register kwa government area go citizen to create logo, to create website, to create mission, vision statement, to create the whole ginya marketing proposal and everything company. Yes. In less than 15 minutes. Sabe. 15 minutes company go up and running. Yes. In less than 15 minutes. Ihenya the only thing ige could delay no government go there. But yes. Everything to create we come up with a name, come up with a tagline, mission, vision, values, website, tofisha to internet, ka advert, ka video. Yes. Na kaumire. Wewe uliona kaga kurikana na riu wewe thuki uliona kaga tari uguo tondu no twende ukula. Dei nainie kamenya ni no wewe mwene wewe na wito ya. Wewe na goko gwito. Uguo. Ngejaga. I call me no ithu tukora goko every day. Hana tabia. Stiage kaka no menya no mwako menya ari gucirutira. Yes. No citiaga. Ni kaundu tungithondeka tondu ndeci atiriri. Hingo ciothe ndathi icagi-ini ri. Gutiri mawira. Cinaje cikeni. Tiga kindu. Gutiri mawira. Gutiri kindu. Twina thina mwingi kuri andu aingi aria me wira ri matingi understand. No ngithica ndari Murang'a I think 2 weeks ago. Ndrakora abunge na ma MCAs na ma governors ni makoro nginya na gakiti ni 50-50 gafuja 50-50 gayana kandu taci motangicerio na korwo ni hubs cia gutrindira andu tacio tondu andu tumena problem unemployment ndakura iguru muno etikio twina thina ucio wa kiria wa betting thaici betting that is why cause guti mawira andu othe maretha just something ya kumateithia ndira tiwega not yet ni dakaraga gable modo urabet I can't I understand what it is to lack need you mete besha ine so I understand beo jithimerwo uhoro wigi guthoma artificial intelligence na wauga ni free kore of course kore andu magukwira uri he magufundithie maybe ni undu wa experience teo taru regi urenda kuona mwarimu but angikorwo we mundu ungithie thimu-ini kana laptop na withomere to free school already doing na besha icio cia gutindoge and there is a free school. Haya hari kiuria kingi ndenda gukorwo ngiuria and especially aya marenda gukorwo makingira thini wa ChatGPT besa ri nacio ri kiu nikio tukiraga gwetha bia ciiko thini wa chat na thini wa artificial intelligence bia cia artificial intelligence ni kirio ngika nacio first of all no twike mwarimu so for example
na wĩbundithie wone nĩ wakinya handũ rĩu ũtũmĩrĩte mĩaka mĩingĩ tani ndũmĩte mĩaka background yakwa nĩ software so I understand machines a bit more machine learning a bit more but first of all no ũbundithanie yeah no utuike prompt engineer first of all andũ aingĩ magĩaga bad result cia GPT nĩ ũndũ wa kũrigwo nĩ kĩ magũtype hau thĩinĩ nĩ overthink no thi hau ũguo wala no ũbundithia andũ ũrĩa magĩrĩirwo gũ prompt GPT after anything gũtirĩ wĩra ũtangĩruta we atiriri tondũ urauga harĩ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩka harĩ ũrĩa wagĩrĩire kũmĩra ni ndagĩrĩirwo kũmĩra ũguo ai we tatutarĩria hau wega tondũ tondũ ũngĩthiĩ GPT nĩ kĩndũ nĩ ũrĩa tugaga tene garbage in garbage out ũngĩmĩhe instruction itara make sense igũkũhe results itara make sense ũguo no nginya ũkorwo very careful at least no mwaka ũmĩhe basics na kũrĩ ũrĩa yendaga gũbangwo nĩguo ĩkũhe results njega otherwise igũkũhe mediocre results na nĩkĩo andũ aingĩ manogaga makauga rĩu ĩyo rĩ nĩ ya wĩra ũrĩkũ ĩgakũhe mediocre results no kũrĩ ũrĩa wagĩrĩirwo kũmĩra na kũrĩ andũ who are so good metagwo prompt engineers so good at prompting yes for example tarĩu wauga ndĩrenda kũrĩma ndĩ mũgũnda Nyandarua ĩka 10 ndagũrire cikaraga hau rĩu for example ndikũbĩta ipandmĩre please research for me what I can grow in Morogoro asha first of all tondu ndogo ũguo kũrĩ government institutions cikoragwo already ciraruta wĩra na technology 𝓲𝓷𝓽𝓮 mari application yao ikoragwo very smart ya gũkwĩra mũthanga wa handũ hana nĩkĩ wagĩrĩirwo gũkũria ho na andũ matikomoyo ũguo nĩ mari ka application getagwo 𝓲𝓷𝓽𝓮 selector so ũgĩthia application inĩyo ĩkũheaga nginya ga constituency kana ka map uga pinpoint gwitũ mũgũnda wakwa ũrĩ haha ĩgakwĩra mũthanga ũcio ũkoragwo na acidity teno no ũgĩire mboco ya mũthemba ũyũ mbembe ya mũthemba ũyũ na nginya gagwĩtĩra seeds ĩgakwĩra harĩa gũ collect seeds cia kũhanda gwaku so first of all nĩ wega kũmenya atĩ kũrĩ assets ta icio cikoragwo no menya andũ matimenyaga but yes GPT can also do that for you yes ũguo no kũme prompt umire nginya latitude ũngĩkorwo wĩna longitude na latitude umire haya mũgũnda wakwa wĩ hana nĩ red soil what do you think egg grow tahaha give me recommendations of what would grow and flourish in this area wikwire uige ng'ombe thara angĩkorwo ati kũndũ kũngĩkũra indo nyingĩ ti kũndũ kwa meciri na indo ta icio so yes it will give you results but njugaga ũrĩ na maũndũ specific ta macio etha AI ya maũndũ specific ta macio rĩu toguo ndirakwĩra ta rĩu 𝓲𝓷𝓽𝓮 mena yao I'm sure kũrĩ ingĩ cia ũrĩmi ikoragwo kuo cigũgũteithia na maũndũ-inĩ ta macio yes na tũingĩre thĩinĩ wa industry no tũrĩ thĩinĩ wayo tarora nyĩmbo citũ we've come a long way anyway we are doing well we've come a long way ũngĩrora video iria twashutaga in the year 2000 na video iria tũrashuti thaa ici there's a very very big difference there's a lot of improvement number 2 rora thĩ mĩthako itũ ya ngerekano that is our drama whatever rora what we are doing currently what we are doing and I have a problem tondu thaisi ona video no very very informative no ũngĩthiĩ harĩa ũclick ũgakora andũ nĩ ngiri no mwana 500 no ũngiuga rĩrĩ nĩ ithaa rĩa tiebe kana shai mũkũrino gũtigwo nĩ mũtumia wake ũkora andũ ngiri 40 nĩron kai woi reke ngwĩre na horo ũcio ũrakinyire Twitter and it's very very sad niona dio ndĩrĩ yapera Kikuyu TikTok Kikuyu TikTok is something it was that intense matura rumirwo Twitter nginya ndirathiĩ gwetha Kikuyu TikTok ĩno nĩ ĩrĩkũ ati toritete kwa mũndũ ũgire kwa nĩ moritete mũtukĩte andũ a mucene ngĩthiĩ hau gũteta ngĩtũmĩrwo links ngĩkira ũgĩcoka na ndokiuga ngĩkira to nĩ ndioĩ niki why when other guys are complaining about the economy sisi tuko kwa finance bill imagine finance bill 2025 yes blood parliament yes ithu twĩ hau tukiuga nĩ ihinda rĩa tiebe andũ akangemi mansion akangemi and then I went into a deep hole ngiuga ndĩrĩ mwaka menya nĩkĩ tũrarumirwo oh my god so
how can we overturn that ona tukimihũthĩra to our advantage? Yeah, but do you see, it also speaks to the fact that to exposed technologically. Yes. The fact that Kikuyu is that heavy on TikTok. That on andathi tokire. I don't think kuria andu agi so heavy on TikTok type. Tathirore Kikuyu gospel challenge, thirore Mugithi challenge, thirore rimushene yocio, shai yocio rore wega, rore shai ti. Hey. Yeah. Dietikagia. Ndathite guteta numa tondu mundu cio atwitire uguo murata wakwa. Ngithi hau kiende ngimurume ndimwire why you being tribal. That made our tweets out. TikTok check out ngikira. Yake ngire. Yes. Because it's bad. What can we do? Taithio andu aria mari thiini wa industry. Riu turageria gucenjia muciririe wa andu. Tukarehe educational podcasts iria mundu eguthikiriria athie na ageri tariu gugwetha ri no tugerie kuona atiriri ku understand what is AI ni mieke iriku ekuo ingithoma AI atia no ngithomithia ngikondi kuona mwarimu ni ateingika nona no ndakura thaici warehe uguo ri otire mundu ukuona marenda kiria chai hot tea hot news. I think it's just human nature. That is why I think one of the highest paid people, Ned Gaubare, I think he makes good money to channels to wake. I think he does. Kudo for years, ushoni go wera rutete tiko. Yes. Ne harizo ne head to catch up, but ushoni go wera rutete miaka na miaka. But diashiragia as a community, no ikoro eri something community based. Again, tarwariri the quality of leaders to shaguraga from our Mount Kenya region. Just tarora atogorira to shaguraga. Finance bill ri andu aria mame analyze ri mari akumako gwito andu aria mareganire nao mari akumako from other tribes from other places. It's true. Andu agwito ni tumusifu Yesu Kristo bila bakiburaga makofi na wa munyoro. Yes. Riu mara igwira oru andu aria marehire the same finance bill ne mara igwira oru. So is it a societal problem kana thina ni uriku? Ni agore for the first time in the past 2 weeks, might we have internalized tribalism within us? Might we? Might we? We do. No menya ndo ile juga kaithu tutire andu a watu wetu. We are very watu wetu. Mono. Deshiragia twe watu wetu oguo. Take go example emwe. One time an MCA in Nakuru, I think it was in Nakuru. Agethurwo. A good guy na maratathi make mega thomete wega kirutira andu wira ugo daire ndahairwo mbeca iria governor maheaga andu nigetha matikama impeach arugamire 2013 aikara 14 15 16 17 andu maugire atiriri mundu ni mundu mukigu muno twamuheire athie ofici akaiye na eteithie ndaneteithia makimuingata mana yore gwiteithia. The mentality also area ya kuga first family there ati matiko ya mahei kura nitoga already matiko nitoga already mahei tukundu makoia. So ugo ni thina ri ona tukinegenaga ona ithu twina problem twinayo no which is sad because we are so many. Yes, we are so many. We are over 50% of the voting percentage. Yes, so we have so much power as well. But we need to use it correctly. Include na ya bagi ya kuma leaders, kanitha, leaders, society, leaders, forori. Like, we have to do better. Nyamu ici ciitagwo nyamu ici andu magothagwo andu maiyagwo ri. Nyamu ici scam ici cikoragwo. Online. Ukaigua ona ti online, ukaigua hena kambuni yukite. Na kambuni ino wina 500,000 ri. Uraka greenhouse igire mwiso wa mweri ukagothagwo 100,000 ni ikoretwo cinene ko gwito sako iria iguthite andu proper andu ito githitigo ginya the ongoing joke tukiaria horo wa conning buroti maguta ne luga ito. Yes, you know so why ne Kikuyu tamenya tiwega tiwega nitwagirwo kwirora to look inward twagirwo kwirora twina gathina mapasta maria moru piu
Neithiwe tumaundu tusaga. Yes. Tusaga. Tumaundu we. Ginyao Kenya Kikuyu TikTok ginyao. Exactly. TikTokers aria maru mana pio. Imagine. Not to tolerance mwe. I think talk about we tolerant over the wrong things. Maundu maria moru. Kure kundu tagiro ugo we na tolerance on 1%. Ithu we tolerant muno kure especially andu maragia ruga itu. We are very tolerant. Aguka gwikioria wothe gugi. Taru nari pastor ya migunda etagwa ati uri wa 1 billion. Na bado no akugia andu akumutetera. Can you imagine? Tunasimama na mutu ya Mungu. Can you imagine? Ati ni mako mutetera. Watodo ni wako wao kanaragia gekwao. Yes. What is that? And yet we are the highest percentage of the country. Furori ugo gicejia atia twaga gucenjia ithu enyewe. China ni yakurire he miaka 10. China yakurire na kigia na a lot of millionaires and billionaires. Ni tondu wa maundu maria mekaga. Ni tondu wa technology. Riu ithuiri ciana citu ici riu iroka 7 year old, 6 year old. Not to say generation as well. Yes, and now nakagwira ndugi TikTok ya guku. TikTok ni yakuma China. Yes. TikTok ya guku na TikTok ya China ni two different things. Very, very different. TikTok ya US, TikTok ya Australia, ya Canada, na TikTok ya China, very different. Yes. TikTok ya China does not allow maundu maria mekekaga on other TikToks. There is a lot of entertainment. Yes. TikTok ya China is more educational. Ni agufundithia ciana na growth, na advancement, na innovation, na technology, ni atu maundu tatu. So ginya kiria ciana shiri exposed to. Tita kiria ciana citu shiri exposed to. So in that aspect, ciana ciao hakiri uria irakura, uria ire nurtured, ni more advanced. Yes. It's better. Nito ria Bible yugaga. Yes. Yugaga whatsoever things are good, pure, beautiful, think on those things. If ciana iratuka exposed to many bad things. So ginya mwana agikura ni arakorwa na identity crisis. Yeah. Na kurigo, is it truly bad? I don't know if you know. There are very many bloodlines between what is bad and what is good. Yes. Na nikio ginya, I say again, politically we are very tolerant. We are accepting a lot of bad things. Yes. Todo tutire very sure niki kioru muno. Amenya noko gikiri kioru not kioru muno. Yes. Na gutegiru uko no dotoshio. China gutiri dotoshio. Wanyitwa in corruption mekagatia. Nikuragwo mara moja. Gutiri. And sometimes ni wena family yaku wanyitwa. Yes. So tareke turore AI the next 5 years. Yeah. So tugukorwo twi in the next 5 years. Tondu thaisi AI koretwo kuo for how long currently? 3 to 5. 3 to 5 years. Yeah, heavy AI kuma open AI 3 to 5 yeah. So what are the tugukorwo twi ha miaka ingi 5 na AI? Andu ingi nimekoro so tabotu ira tiriri based on tondu igwe we mundu wa statistics mathafu kumenya. So turona ta Kenya uptake yayo twiha. Oh God, we are very low. Twena uptake jaga GPT, but beyond GPT, it's very. Na GPT is just nikidu kinini muno in the bigger picture of maundu maria mothe ugikana AI. It's very small. Yes. Adu gimana tumena GPT for mediocrity. Adu hako meori ori expand biashara yaku ume expand to Western na Coast Region eko he data tondu thai ishi kwina part ya deep research. Ka click deep research eka ko statistics share biashara ta yaku Coast kana cia biashara ta cia ku Western na ekwire competitive advantage yaku eha ori ogithie ku na ori ogicenjia. Rure ithuere turenda kwina nduthi business na ndoigwa ni ireka wega ithuothe tukagura the same nduthi tuthie tuka compete. No ndreciria nduthi yaku igo stand out atia niki gigutuma mundu ende gukagura nduthi yaku atigere angi tuti na mau nimo maundu agiro ko gitumira AI gwika kinya GPT yenyewe yeah stand out branding ugo rauga bado tutire turakinya haria ho no nako twikuo maundu bara tureka ni maundu mobuthi bado moinge pio tondu riu mundu handu kiandikira mwiritu marwa kimwire kana kimwire agiuke haria okiriri ni kuria ciuria ta icio yeah yakwetu text tuwega na no sawa I mean iriho tumira uri okwenda but mitumire onayo guku advance ndonire ginya neko budgetagira ni ginya kwa menu thodegetwo ni GPT. So nigukoragwo na specific industries AI ekuingira tari guku Kenya ni kuri na kana Kenya ni renda kwaria uhoro wa guku Kenya na Africa ni kuri specific industries kana ni all the industries ciothe gutire industry ta kuhutio gutire industry ugira ginya Rwanda na Ghana ni ma integrate Google AI Gemini into their educational systems. Thwe bado
ithuĩ bado no Ghana na Rwanda nĩ ma integrate gĩthomo-inĩ kĩao ciana ciao iratũmĩra artificial intelligence gũthoma o imagine ithuĩ tugaga tũrĩ very much more technologically advanced gũkĩra rĩu acio ciana ciao rĩ education system ya cenjia urauga nĩ mara integrate yes ithuĩ tũrĩ haha tũkĩ-release document it is so vague ndĩrĩ na instructions cia when how who ndĩrauga no gwĩka no kuga marauga kĩrĩa twagĩrĩirwo gwĩka nĩ na nginya matirĩ specific so nĩ ndona nĩ waria nĩ gwĩkĩte research a bit nĩ ndona waria horo wĩgiĩ cultures languages horo wa values no nĩ ndĩna kĩũria kĩngĩ kĩgiĩ horo wa misinformation can you get misinformation talk about misinformation na AI ngwĩre tiga nginya misinformation na abuse of AI tarĩu thikũ igĩrĩ cihetũkĩte rĩ grok ya Twitter nĩ ra discoverwo ĩna thĩna mũndũ wa post bica rĩ anake marokire marauga hau bica-inĩ ya mũirĩtu ũcio kindly undress her for me na ĩramũruta to a certain extent but just enough to humiliate you kwaja mũirĩtu ya hijabi so you can imagine already we muithiramu in a strict case alafu mundu nioka na mwanake nioka na uga undress her for me nera so ado try matura complain tradika marua to grok ke ru grok nirajirie ku rectify but just to give you uria sometimes AI no ikorwo misused na nikio ndiroga it's very important to taru Rwanda ma adoptire AI tene na nikio conference ya AI Africa shikoretwo ire Rwanda because ni marawa con policies cia ku mitigate maundu ta macio ine AI rĩu ithuĩ angĩkorwo nginya ku adopt tũtirĩ adopt gũtirĩ ũndũ tũreka na AI formally as a country tutidamenya nginya harĩa mathĩna marĩ atĩ twanjie kũma mitigate tene tondũ nĩ magĩrĩirwo kũ mitigate it is a very dangerous tool ndiũĩ nĩũĩ AI ĩrĩa ĩratũkinyĩra thaa ici is very small compared to what has been used years before in war. It was proven Israel niyatumĩrire AI in the war to Gaza ko target areas na ko release the bombs. True. So andũ nginya matiũĩ how dangerous artificial intelligence ĩngĩkorwo ĩrĩ. So tutira put in places mitigation. Kĩrĩa mareka nĩ kuga cancel Twitter. Rĩu Twitter what? Twitter gwĩka atĩa wahinga Twitter? Utiri ndo gwika. Utiri ni kwa jangi korone nyitithanĩtie any of my AI channels to Twitter. I can still access it. Ona moiga muhige nginya kwa atuli nyoba. Utiri ndo gwika. Ĩrĩa andũ arĩa angĩ mareciria horo ũrĩa me kwa advance. Inyuĩ nĩ ũbuthi atĩ tondũ nĩ mwarumu na nĩ mwathondekwo gakatuni. Meanwhile, such dangerous things nĩcio ira-creatwo. And Kenyans are smart. Smart. I'm sure kwĩna jamaa cirĩ jaiku atĩ gũtirĩ ũndũ matareka na AI kũgeria gwĩka maũndũ mao. Tarĩu magacaria iratũ ũguo. Acio menjire irima university makaumĩra bengi. Nĩ atĩa matagwĩka na AI. Ciana very smart. No government ndĩraikara thĩ ĩyũrie. Oh, by the way, how can this negatively affect us as a country to mitigate these issues? So we need policies. Youth and skills. No nyende warĩrie mbeũ njĩthĩ mũno. Kamera yake nĩ ĩrĩkũ? Warĩrie mbeũ njĩthĩ. Please. Mbeũ njĩthĩ nĩ rika rĩrĩ ũrĩrĩ. Kuma miaka 18, 19, 20 nginya miaka 35. Ũcio nĩwe mũndũ ũrĩa ũĩ atĩrĩrĩ mũtũrĩre life revolves around him. Utiudo tabo mari haha and especially youth and skills when it comes to AI. So, Kegwere, you might think life revolves around you na maisha maku na arataku. In truth, life right now revolves around money and technology. Nĩjũĩ twĩragwo mbeca ti kĩndũ gĩothe but kwaria uma mbeca is a big part of kĩndũ gĩothe. It's a very big percentage of that pie. Etha kĩndũ kĩmwe that you so good at niwe ũĩkaine in that area. Tarĩu niĩ kũrĩ kĩrĩa njũĩkaine kũrĩ kĩrĩa ũĩkaine nakĩo. No ti atĩ ndũngĩka mangĩ noko nĩ ũrĩmaga noko nĩ ũrĩ nginya cukuru nĩ ũbundithagia maũndũ maingĩ. But pick one gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhũra nakĩo. A good example, BN wa Sauti Sol. Nĩoĩ mũgambo na kwandĩka. Nĩoĩ he's good at it and he's very confident in that. That kĩu nĩkĩo kĩmũkinyĩtie harĩa akinyĩte. No ũngĩaga one skill you're so good at nginya confidence ndũrĩ ya gũka haha waria uma. So the people will come out here, they'll call you bullshit. No watu hende tũtuonie.
akinya ni kuonia ni story ege aina look for one skill that you're very very good at, excel in that one skill. I call it God status. Achieve God status in one skill. Yes, you will be untouchable. Wanyita nywe. So can we incorporate even local languages? Yes. For example, Rwanda they speak French, Swahili, and they speak Rwandese. Swahili is their national language. Yes. How can we incorporate those languages, African languages, in AI? Kuredo makite dina morata wako kuma Zimbabwe yakite AI yake ira incorporate African languages hakuhi ciothe. Yes. It's called 𝓲𝓷𝓽𝓮. But Kenya, I think neira kana neo the day before yesterday kure mundu nake arakire yake irathondeka iraria natural languages. Kikuyu kiria deep. So but I think the depth yothe niĩ nĩnjugaga yes ni twake indo citũ tondũ African problems require African solutions. Yes. So ona watindo kirehe ku adopt technologies ni wega ku adopt but I promise you India mena ciao, Singapore mena ciao. It's time ona ithu tukorwo na citũ na ciana ciena hakiri universities and even outside universities na ma polytechnic na ke ni twake indo citũ cina ũndũire witũ niguo wethie GPT wa mera show me an African village etige ukurehera no era hats era tunyumba turia twa ndoro ukarigwo what which is racist. It is essentially racist. Twake indo citũ ciraruta wĩra ũcio ciekua andũ nĩ makĩte but they are not very well known, so it's time ona ithu twaje gutumira programs ciakĩtwo nĩ andũ ta ithuĩ. Yes, right. Aya Gikuyu kiugaga jigua nĩ ĩrĩ matũ nayo ndindĩko nĩ ĩrĩ magũrũ riu were te ũtinda ũkĩnegena atĩ gũtirĩ mawĩra nĩ waigua kũrĩa mawĩra marĩ kana waigua kũrĩa mĩeke ĩrĩ ĩkũrĩa gwĩ technology kana AI. Ĩna mahinda mega gũkũ nĩ kwa Jeff KURIA tuma na Nyandia. Ũngĩthiĩ harĩa thĩinĩ wa page yake ũreita Nyandia Gachago kune TikTok ti mũno ta kwa X LinkedIn. Thank you very much, asanteni sana.